beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda, en el Dharma y en la Asamblea Suprema, que por la práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Que todos los seres tengan la felicidad y sus causas. Que todos los seres estén libres de sufrimiento y de sus causas. Que ningún ser se aleje de la felicidad que está libre de sufrimiento. Que todos los seres permanezcan en la ecuanimidad, libres del apego hacia los amigos y del odio hacia los enemigos. Reverentemente me poso con cuerpo, palabra y mente. Presento nubes de todo tipo de ofrendas reales e imaginadas. Declaro todas mis acciones negativas acumuladas desde tiempos sin principio y me regocijo del mérito de los seres santos y de los seres comunes. Te ruego que permanezcas hasta el fin de la existencia cíclica y que hagas girar la rueda del alma para todos los seres. Dedico mis méritos y los de los demás para la gran iluminación. Esta base, ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino como un campo de Buda y lo ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Bienvenido a la clase. Welcome to the class. So we are on the practice of green Tara. Estamos en la práctica de Tara Verde. Okay, and we've arrived where we now absorb the Guru and Tara. Y llegamos a la parte en la que absorbemos al Gurú y a Tara. Okay, for those of you that do have the initiation. Para aquellos de ustedes que tienen la iniciación. Okay, this is coming directly from Trichang Rinpoche, the teacher of the Dalai Lama. Esto viene directamente de Trichang Rinpoche, el maestro del Dalai Lama. Now, the original lineage of Tara, of course, comes from Buddha Shakyamuni. El linaje original de Tara obviamente viene desde Buda Shakyamuni. And then it's transmitted down. I mean, for example, many of the great teachers, Nagarjuna. Y es transmitido a través de grandes maestros, como por ejemplo Nagarjuna. He had great devotion and practice with Tara. Él tenía una gran devoción y práctica para Tara. And then Atisha, his special deity when he came to Tibet. Y fue la deidad especial de Atisha cuando él fue al Tíbet. He always traveled with a little statue of Tara. Él siempre viajaba con una pequeña estatua de Tara. And he always did prayers and such because she had said she would protect him whilst in Tibet. Y él siempre le hacía plegarias porque ella le había dicho que lo iba a proteger cuando estuviera en el Tíbet. Okay, and so a very special practice, just Tara in general. Entonces la práctica de Tara en general es una práctica muy especial. So that's called the long lineage. A esto se le llama el linaje largo. Now there's also what's called a short lineage. También hay lo que se llama el linaje corto. And it's when a particular teacher has a profound experience of a deity. Y es cuando un maestro en particular tiene una experiencia profunda con la deidad. Okay, and so the Lama that transmitted this to Trichang Rinpoche Este lama que dio esta transmisión, que fue el lama Trichang Rinpoche, had direct visions and experiences with Tara. tuvo experiencias y visiones directas con Tara. But, with this particular Tara, Chittamani. De esta Tara en particular, Chittamani Tara. Okay, and so then he transmitted this to Trichang Rinpoche. Él la transmitió a Trichang Rinpoche. And then Trichang Rinpoche gave it to many of his students. Y Trichang Rinpoche la otorgó a varios de sus estudiantes. Such as Lama Yeshe, Como a Lama Yeshe, Lama Zopa Rinpoche, a Lama Zopa Rinpoche, many of the great lamas. a muchos grandes lamas. Now, what's very special with this short lineage Lo que es muy especial con este linaje corto is that the Tara practice is very powerful, and you can have many, let's say, predictions and such from relying on this Tara. es que esta práctica de Tara es muy especial y puedes obtener muchas predicciones y beneficios con esta práctica en particular. So this particular lineage is incredibly special. Este linaje en particular es increíblemente especial. I mean, the long lineage is very special, El linaje largo es muy especial. and then the short lineage is extremely special because it's only 3 gurus away. Y este linaje corto es extremadamente especial, pues solamente
hay una distancia o en el camino tres linajes, digo tres maestros. So, for example, I received this initiation privately from Chichung Rinpoche Yo recibí esta iniciación de forma privada por Trishan Rinpoche in Bodh Gaya. en Bodh Gaya. Anyway, so that I feel very fortunate that I've received that. Me siento muy afortunado de haber recibido esto. Okay, anyway, so why I'm saying all of this? ¿Y por qué estoy diciendo todo eso? Okay, now if you've not received the initiation, Si no has recibido la iniciación, but you have a deep feeling for your guru, pero tienes un sentimiento profundo por tu gurú, you know, whether Dalai Lama, Lama Zopa, or whomever, el Dalai Lama, Lama Zopa o quien quiera que sea, okay, then, I mean, you do the same visualization. haces la misma visualización. Now, if you have received this particular lineage, Si tú has recibido este linaje en particular, now there's two levels to the initiation. hay dos niveles de la iniciación. There's the general initiation of Shirimanitara, Está la iniciación general de Chitamanitara, and then if you have an Anuttara yoga practice, y si tienes la práctica del Anuttara Yoga, that's the highest class of Tantra, que es la clase del Tantra elevado, okay, such as Yamantaka or Heruka, en los que se incluyen como por ejemplo Yamantaka, la práctica de Heruka. then you can receive what's called the secret initiation, Entonces puedes recibir lo que se conoce como la iniciación secreta, which is the body mandala of Chiramanitara. que es el mandala del cuerpo de Chitamanitara. Okay, now, and so you can do these visualizations Tú puedes hacer estas visualizaciones, whether you have or do not have the initiation of Chittamani. ya sea que tengas o no tengas la iniciación de Chitamani, But anyway, so just follow the instruction. solamente sigue las instrucciones. So remember, there's three places you can visualize, Recuerda los tres lugares en los que puedes visualizar. and this depends on your personal, what gives you the most feeling. Y esto depende que de manera personal qué es lo que te produce más sentimientos. Okay, in front of you, Frente a ti, on your crown, en tu in coronilla, your heart. en tu corazón. Okay, so the let's say the larger image La imagen más larga is your guru. es tu gurú. Now that can be the guru that specifically gave you this initiation, Este puede ser el gurú que te otorgó la iniciación, or it could be the amalgamation, putting together all your gurus in the aspect. o puede ser la reunión de todos tus gurús en el aspecto de este gurú. Okay, but the more important thing Pero la cosa más importante is that you have some belief, confidence. es que tú tengas esta creencia de confianza. Now I could use the word faith, Utilizamos la palabra fe, but faith in Buddhism requires that there's intelligence, pero la fe en el budismo requiere de inteligencia. which just means is that you've studied, you understand, Esto quiere decir que estudias, entiendes, so that you have a good intellectual appreciation. entonces tienes una muy buena apreciación intelectual. Okay, and then your faith is relying on that. Y es ahí entonces donde tu fe se basa. Now, you can also have faith because your teacher is incredible, También puedes tener fe debido a que tu maestro es increíble, but that one is not as stable as an intelligent faith. pero esta no es tan estable como la fe basada en la inteligencia. Okay, anyway, so that if you have so you need this confidence, Necesitas esta confianza or I mean you have belief, o creencia, okay, that your teacher has the experiences of voidness, que tu maestro tiene la experiencia de la vacuidad and bodhicitta, universal love and compassion. y de la bodhicitta, este amor universal y esta compasión universal. Let me shut the window. Okay, and so when you have that, Entonces cuando tienes esto, okay, then the dissolving or absorbing the guru entonces al absorber, al disolver al gurú, makes it much more easy for yourself to have these realizations. hace más fácil para ti que tengas estos logros. That's where faith plays a huge role, Ahí es donde la fe juega un gran papel, or the confidence, o la confianza, because it opens your mind to that possibility. porque abre tu mente a esa posibilidad. So in the text it says, En el texto dice, okay, the guru dissolves into Tara, mi maestro raíz se disuelve en Tara and that absorbs into me. y esta se absorbe en mí. And then it says, instantly my wrong conception Instantáneamente mi concepción errónea of I and all phenomena as self-existent
desaparece esta concepción errónea de que yo y todos los fenómenos existimos por nosotros mismos. Okay, and then the dualistic mind Y la mente dualista completely disappears. totalmente desaparece. And not even a trace, not even a little bit. Y no queda ni siquiera el menor rastro. Now, there's two things there. Hay dos cosas ahí. One is that the idea that things are self-existent. Una es la idea de que las cosas tienen autoexistencia. I mean, they exist unto themselves. Esto quiere decir que existen por sí mismas. Okay, now, Nagarjuna, all the great masters, Nagarjuna y todos los grandes maestros say phenomena do not exist that way. dicen los fenómenos no existen de esta manera. All phenomena are totally interdependent. Todos los fenómenos son interdependientes. You know, I mean, obviously, you know, I mean, if you know, I mean, the pen is interdependent. Obviamente, por ejemplo, la pluma es interdependiente. You know, it depends on plastic, it depends on the factory, Depende del plástico, de la fábrica, and then the person that designs it. de la persona que la diseña. You know, but you can't say that in any way any part of this exists from its side. It exists because it was produced. No puedes decir que ninguna parte de este objeto existe desde su propio lado. Existe porque es producido. But you can take that down to subtle level. Pero puedes tomar eso hasta el nivel sutil, You know, I mean, down to an atomic level. hasta el nivel atómico. Okay, and all of the, you know, the phenomena, the type of plastic and such, all of that is changeable. Todo el fenómeno, el tipo de plástico del que está hecho, todo esto es cambiable. Okay, meaning is that you can produce it, so it's again, it's interdependent. Quiere decir que tú lo puedes producir, o nuevamente es interdependiente. Okay, so phenomena are empty of any self-existence. Entonces el fenómeno es vacío de cualquier autoexistencia. Now, that doesn't mean it doesn't exist. The pen's still there, it works. Esto no quiere decir que no exista, la pluma está ahí y funciona, Okay, but it's interdependent, pero es interdependiente. and if I write with it, Y si yo escribo con ella, it needs to be interdependent with the paper, with the ink inside, all of those things. So totally interdependent. tiene que ser esto también interdependiente con el papel, con la tinta en el interior, con todo esto es la interdependencia. Now, it's very easy to understand that with the pen. Es muy fácil entenderlo con la pluma. Now apply it to your sense of self. Ahora aplícalo a tu sentido del yo. Your sense of self feels very independent. Tu sentido del yo se siente muy independiente. But you have to understand, no, I'm a completely interdependent phenomena. Pero no, tienes que entender que eres un fenómeno totalmente interdependiente. So whether it's, it's Irene, Ya sea Irene or, Lete, o Leti or Carlos. o Carlos, Okay, all of that totally relies on interdependence. todos ellos se basan en la interdependencia. So your sense of self Entonces tu sentido del yo is a totally interdependent phenomena, es un fenómeno totalmente interdependiente. and not one atom of it is independent. Y no hay ni un solo átomo que sea independiente. Now, that's the first point that is completely disappears. Este es el primer punto que totalmente desaparece. Now, the second point is dualism. El segundo punto que menciona es el dualismo. Okay, that means subject and object. Esto quiere decir sujeto y objeto. Now, some religions are dualistic. Algunas religiones son dualistas. You know, for example, I mean, there's God and sentient beings. Por ejemplo, está Dios y los seres sintientes. I mean, I'm not saying it's good or bad. I'm just saying it's a dualistic religion. No estoy diciendo que sea bueno o malo, solamente estoy mencionando que es una religión dualista. But Buddhism is non-dualistic. Pero el budismo es no dualista. So you can arrive at the ultimate nature of reality. Tú puedes llegar a la naturaleza ulterior de la realidad. That's very important. Esto es muy importante. It's not that you arrive to where that you are in a place where there's you and then there's the ultimate nature of reality, two things. It's not like that. No es como que tú llegas a un lugar donde está luego la naturaleza última de la realidad, que estás Dios y tú, o la naturaleza última y tú. Así no es así en el budismo. So when you go when you do this meditation, Cuando tú haces esta meditación, you need to feel completely I am union oneness. tienes que sentir que eres totalmente unificado, uno. Okay, that Lama Yeshe always used to say, always be non-dualistic, unified one.
La Mayeche siempre solía decir esto, no seas dualista, sé unificado, sé uno. Okay, then in the text it says, I concentrate one pointedly on the empty state. Y el texto menciona, me concentro en un solo punto, en el estado vacío. Okay, with the wisdom, it is indistinguishable, like completely not different from the Guru Tara's omniscient mind. Con la sabiduría que es totalmente Unified. unificada con el gurú y la mente Bliss, sabia, blissful. omniscientemente gozosa. Okay, so that with that, then you try to rest in that. Y en esto es donde tratas de morar, Okay, like that, I am that. como yo soy esto. Okay, so that becomes that's where you're going to arise from. That's De where you, ahí es el lugar desde el que tú vas a surgir. okay. Now then it says, from out of the emptiness my wisdom manifests instantly as Aryatara's holy body. Y luego menciona, entonces desde esa vacuidad mi sabiduría se manifiesta instantáneamente como el cuerpo sagrado de Aryatara. Okay, now if you do not have the initiation, Ahora, si no tienes la iniciación, you can have her appear in front of you, puedes tenerla que aparece frente a ti. and also your ordinary body appears, but with Tara in front. Y también tu cuerpo ordinario aparece, pero en esta ocasión Tara está frente a ti. Okay, or on the crown or in your heart. O en la coronilla o en tu corazón. But you have your ordinary appearance, Pero tu apariencia sigue siendo la apariencia ordinaria. but it's within the wisdom of understanding the empty of self-existence. Pero dentro de esta sabiduría que entiende la vacuidad de la autoexistencia. Okay, so that's if you do not have the initiation. Esto es si tú no tienes la iniciación. If you do have the initiation, Si tienes iniciación, okay, then out of the voidness you can appear as Tara. desde la vacuidad tú te manifiestas como Tara. And that gives you, that identification helps you move forward a great deal. Y esta identificación te ayuda a moverte hacia adelante mucho. Because that identification is your admiration, your love, all of those things. Porque esta identificación es tu admiración, es tu amor, todas estas cosas. Okay, and you were directly introduced, sort of shook the hand of Tara at the time of the initiation. Y tú fuiste introducido, saludaste de mano a Tara a través de la iniciación. Okay, and so that's why, your stable mind, Por ello es que tu mente estable and then the lineage of the teachers, y el linaje de los maestros and your faith in that, y tu fe en esto. that all creates very powerful personal transformation. Todo esto crea una transformación personal muy poderosa. Okay, now again, Tara sits on a lotus and moon cushion. Nuevamente dice el texto, Tara sentada en un loto y en un cojín de luna. Okay, again, so whether it's in front or whether it's a self-identification, Ya sea que esté frente a ti o bien la autoidentificación, or on your crown or in your heart, o doesn't puede matter. estar en tu coronilla o en tu corazón, no importa. Okay, that again, her lotus represents her spiritual determination. Nuevamente, su loto representa su determinación espiritual. Means she relied on samsara. She relied on? ¿Quiere decir que ella se sienta en el samsara? No, her foundation was samsara. Okay, su base fue el samsara Okay, and it's by relying on that, by using that, y a través de esto, utilizándolo, okay, she slowly transformed herself with her intention of bodhicitta. ella poco a poco se transformó a sí misma con su intención de la bodhicitta. Means she took each of the situations of her samsara, Quiere decir que ella tomó todas las situaciones de su samsara okay, and she used them for her practice. y las utilizó para su práctica. So just as a lotus blossoms above a swamp, Y de la misma manera que el loto florece sobre el pantano, okay, that she then blossomed above samsara into enlightenment. ella florece sobre el samsara y a la iluminación. Okay, the moon cushion El cojín lunar has two facets. tiene dos facetas. Okay, one facet, this cool light of the moon. Una es la frescura como la de la luna. Okay, so the sunlight is hot, the moonlight is cool. La luz del sol es caliente, la luz de la luna es fresca. Okay, that's compassion. Esta es la compasión. And then the light of the moon Y la luz de la luna only arises because of interdependence surge solo porque es interdependiente with the sun.
con el sol. So therefore that represents wisdom. Por ello es que representa la sabiduría. So she has the moon represents her wisdom of interdependence, Su luna entonces representa su sabiduría de la interdependencia and the cool light of that is her compassion. y esta luz fresca de ahí es su compasión. So whether she's in front of you or you're identified with her, you have that admiration. Y ya sea que ella esté frente a ti o tú te identifiques como ella, tú tienes esto, tienes esta admiración. Okay, now in the heart of Tara Ahora en el corazón de Tara is another little lotus and moon cushion, está otro loto y disco lunar okay, and in the center stands the syllable tum. y en el centro está la sílaba tam. Now that's green. Esta es verde. Now, you remember that you already have Oma home with Tara, Recuerda que tú tienes O Mahum con Tara. so there's a variety of ways you can do this. Hay una variedad de formas en que lo puedes hacer. So Om and Ah are no problem, yeah? Om y A no hay problema. But with the Hum and the Tum, Pero con la Hum en la Tam, you can put the Tum is the larger one, and you can use the Spanish TAM. puedes hacer la Tam la más grande y puedes utilizar las letras T, A, M. Okay, but just at the very top of the T of Tum, which is standing vertical, so TAM, Y en la parte superior en la T, porque se deletrea de forma vertical, T arriba, A en medio y M abajo, okay, then you put a little Hum. pones una pequeña Hum. Okay, or you could put one and then the other one in front of it. O puedes poner una frente a la otra. Okay, whatever seems to work for you. Cualquiera que sea la forma que funcione para ti. Okay, but the tum is her seed syllable. Pero la Tam es su sílaba raíz, Okay, so that means that its light and its sound, sílaba semilla. Y quiere decir que hay luz, hay sonido. it's vibrating with that sound, tum, and the light, green light. Y esa luz es vibrante con el sonido Tam y esa luz es verde. Okay, so it's like the like those neon signs we see, which have they have a light and a sort of a humming sound. Está como estos anuncios en luz neón que vemos, neón, que está luminoso y el sonido. Okay, anyway, and so then around that, going clockwise, Y alrededor de esto, en sentido a las manecillas del reloj, okay, that means from the first syllable Om is in front, is sort of okay, if Tara is in front of you or on your crown or in your heart, bueno, entonces si Tara está frente a ti en tu coronilla o en tu corazón, okay, the Om starts at the front, like at the front of her chest. el Om inicia al frente, o sea, frente a su pecho. Or for you, if you're Tara, then it's towards the front of your chest. O tú, si eres Tara, también el Om inicia al frente, frente a tu pecho. And then it goes to your right. Well, okay, if it's you, Y si tú eres Tara, okay, then it goes to the right side, around to the back, and around back to the left side. gira al lado derecho, hacia atrás y al lado izquierdo. Okay, if Tara's in front, Y si Tara es frente, okay, from your perspective, desde tu perspectiva, it goes to the left, around to her back, and back to her right. va hacia su izquierda, o va hacia la izquierda, en este caso atrás y a su derecha. Okay, now if Tara's on your crown or in your heart, she's facing the same as you. Pero si Tara está en tu coronilla y en tu pecho, o sea, está viendo hacia la misma dirección en la que tú estás viendo, Then the mantra is the same as we just described it. el mantra va en la misma dirección en lo que le describimos You la know, it primera goes to vez. your right side, to the back, and to the left side and front. Va a tu lado derecho, atrás, a tu lado izquierdo y al frente. Okay, then it says, the Tum in the mantra manifests as the Guru Tara's holy mind. El Tam en el mantra manifiesta la mente sagrada de Tara, Okay, which is completely one with your mind if you have the initiation. que es totalmente una con tu mente si es que tienes la iniciación. Okay, now think of it, for example, if your teacher was the Dalai Lama. Piensa, por ejemplo, si tu maestro es el Dalai Lama. You have to think, okay, Dalai Lama is totally in my mind, Tienes que sentir, Dalai Lama está totalmente en mi mente. and that's his wisdom and compassion. Y esto es su sabiduría y su compasión. Okay, so that that identification again is very helpful for you to change. Esta identificación es muy saludable para ti, para tu cambio. Especially if you have a deep love for the Dalai Lama. Especialmente si tienes un amor profundo por el Dalai Lama. He's so pure, Él es tan puro, so compassionate, compasivo, so wise and thoughtful. muy sabio, reflexivo. Okay, so incredible. So my mind is close to all of those, is one with all of those.
Esto es increíble, mi mente está tan cercana, es una con todas estas cualidades. Okay, then so again, whether it's in front, on your crown, or in your heart, or you are Tara, Y nuevamente, ya sea que Tara esté frente a ti, en tu coronilla, en tu corazón, o que tú seas Tara, okay, then the light starts to vibrate and radiate. la luz empieza a vibrar radiante, Okay, it purifies all the negative karmas of sentient beings, purifica todos los karmas negativos de los seres sintientes, their gross delusions, los engaños burdos, their subtle delusions, los oscurecimientos sutiles, and they all become Tara. y todos se convierten en Tara. Okay, now you can, okay, how do you understand that? Ahora, ¿cómo entiendes esto? Okay, there's an example. Hay un ejemplo. No, it's not one that the Tibetans have, but it's one that we can understand in Spanish. No es uno que tengan los tibetanos, pero sí es uno que podemos entender nosotros aquí en el español. Okay, so let's say it's a basketball team. Digamos que es un equipo de básquetbol. Okay, and you're all on one team. Todos ustedes están en un equipo. Okay, now the thing is, you sort of have an identification. We're all working together. La cuestión es que tienes esta identificación, todos trabajamos juntos. Okay, and then our objective Y nuestro objetivo is to make goals together. es hacer canastas juntos. Okay, so it's not that some of the people in your team are your enemy. No, we're all working together for enlightenment. No es que algún miembro de tu equipo es tu enemigo, no es así. Todos están trabajando juntos para la iluminación. And each time we shoot and make a basket, it's a bit closer to enlightenment. Y cada vez que tiramos y encestamos, estamos más cercanos a la iluminación. So that's how you see all sentient beings as Tara. You're all on the same team working for enlightenment. Esta es la manera en que tú ves a todos los seres sintientes como Tara, todos trabajando juntos en un mismo equipo para la iluminación. Okay, now there's two things which are our obstacle. Hay dos cosas que son obstáculos. Okay, one is karma. Una es el karma. Okay, now that refers to past accumulated activity. Esto se refiere a las actividades acumuladas pasadas, Okay, it means habit. o sea, hábitos. Okay, so the negative karma is the past habit that I have to get angry or whatever. El karma negativo es este hábito pasado que yo tengo de enojarme o de cualquier otra cosa. Okay, next thing is delusions. La siguiente cosa son engaños. Okay, there's gross and subtle delusion. Están engaños burdos y engaños sutiles. Now, gross delusions Engaños burdos is getting angry. es enojarte. Okay, subtle delusion Engaño sutil is just the subtle inclination to say getting angry. es esta inclinación sutil de enójate. Okay, so when we always talk about purifying gross and subtle delusions, Siempre que hablamos de purificar los engaños burdos y sutiles, so arhats, ordinary arhats, los arhat, los ordinarios arhat, they have completely controlled gross delusion. ellos tienen un control total de los engaños burdos. Okay, so they don't get angry, No se enojan, but they still have a slight sort of like stain that says could get angry. pero ellos todavía tienen esta ligera, digamos, como mancha de enójate. Okay, but the thing is, they never come out of their meditation, so that subtle possibility doesn't arise. Pero la cuestión es que ellos no salen de su meditación. Entonces esta posibilidad sutil no surge. Okay, now, a bodhisattva and then a Buddha, Los bodhisattvas y el Buda, they work to remove the subtle obscuration. ellos trabajan para remover los oscurecimientos sutiles. Now, bodhisattvas obviously are working at it, Los bodhisattvas obviamente están trabajando en ello. which means is that they don't get angry, which is gross. Pero quiere decir que ellos no se enojan, que es el burdo. Okay, but they also work at even the inclination to get angry. Pero ellos trabajan aún todavía en esta inclinación de enojarse. Because it means that they're more capable of working and helping sentient beings. Porque esto quiere decir que se hacen más capaces y hábiles para ayudar a los seres sintientes. I'll give you a good example. Te voy a dar un buen ejemplo. Okay, you're just being, relaxed, Estás relajado and then someone comes and gets angry with you. y algo llega y se enoja contigo. Immediately you start to get angry too. Inmediatamente tú también te enojas.
Okay, now that's the subtle imprint. Empiezas a enojarte. Esta es la impresión sutil. The sort of subtle sort of thing of, you know what, I'm going to get angry too. Es esta cuestión sutil que dice, yo también me voy a enojar. Okay, so bodhisattvas, Entonces los bodhisattvas, you know, maybe at lower level still has the slight inclination, but they don't act on it. quizás los de bajo nivel todavía, tienen esta inclinación sutil, pero no actúan así. But as they become a higher and higher level bodhisattva, Pero conforme se hacen bodhisattvas de más y más alto nivel, then even that subtle sort of inclination disappears, starts just disappearing. inclusive esta inclinación tan sutil empieza a desaparecer, disolverse, desaparece. And then finally, when they're a Buddha, it doesn't even exist for them. Y finalmente cuando son budas ya no existe para ellos. So you know, someone gets angry at the Buddha, Entonces alguien se enoja con el Buda, their mind doesn't even get a little bit defensive, not even a little bit. su mente no tiene ninguna cuestión de irse a la defensiva, ni siquiera una pequeñita, They just compassion. solamente tiene compasión. You're trying to be happy in all the wrong ways. Ve que estás tratando de ser feliz en todos los lugares equivocados. Okay, and so it's like, but it's not even like, it's just a recognition, suffering. Pero está solamente este reconocimiento del sufrimiento. Nothing about anger, Nada que ver con el enojo. just that the thing is, whoa, this is suffering. Solamente este reconocimiento de, wow, esto es sufrimiento. So, I mean, you could say their heart goes to the sentient being, Puedes decir que su corazón va hacia los seres sintientes. but the thing is that then, like, what is the way to help that sentient being? That's their skillful means. Pero entonces la manera de ayudar a ese ser sintiente, estos son sus medios hábiles. You know, and so whether it's just being quiet, Y ya sea que solo sea callándose or saying something appropriate. o decir algo apropiado. Oh, that's all that's again the technique of a bodhisattva. Y nuevamente estas son las técnicas, son técnicas del bodhisattva. So when the light goes out from Tara, whether you Tara or Tara that you know you're devoted to, Y entonces cuando esta luz sale de Tara, o de ti, que eres Tara, okay, that then we're all on the same team. All sentient beings are on the same team. todos estamos en el mismo equipo, todos los seres sintientes somos del mismo equipo, We're all Tara. todos somos Tara. Okay, and then the habit, Y el hábito and then the gross delusion, y el engaño burdo, and even the slight inclination inclusive esta inclinación ligera, sutil, disappears. desaparece. Okay, so you've established you could say the playing field, the basketball court of your life. Has establecido lo que se llama el campo de juego o el campo del básquetbol en tu vida. Okay, then the next line. Siguiente línea. Again, light radiates and bearing offerings of the six senses. Nuevamente se irradia luz que lleva ofrendas para los 6 sentidos. Okay, that's your eye, ear, nose, tongue, body, and then mind. That's 6. Esto es tu ojo, oído, nariz, boca y cuerpo, son los 6. Okay, and so that makes offerings to the Buddhas Estos hacen ofrecimientos, y tu mente, perdón, y estos hacen ofrecimientos a los budas and to all sentient beings y a todos los seres sintientes, who are Tara. quienes son Tara. Okay, so it's like you're sending very nice feelings, nice offerings to all sentient beings. Tú estás enviando muy buenos sentimientos, muy buenas ofrendas a todos los seres sintientes. That's your quality. Esta es una cualidad tuya. Okay. Then all the enlightened beings are, then the next line says, all the enlightened beings are very happy with you. La siguiente línea dice, todos los seres iluminados están extremadamente felices contigo. Okay, and then they shower like rain all of the blessings of Tara's body, speech, and mind. Y te otorgan todas las cualidades superlativas de los sagrados cuerpo, palabra y mente de Buda Tara. Now, it's said that it's good to always have, that the light is like a liquid. Siempre mencionan que es bueno tener esta luz como si fuera un líquido, Okay, that means nectar. o sea, néctar, Okay, because it has greater impact on you. porque esto hace un mayor impacto en ti. You know, like, so maybe, let's say if you're dirty, Digamos si estás sucio, you know, I mean, and you know, you're smelly, let's say. oloroso. Okay, so you can go out in the sun and stand with your arms up, and the wind and the light will clean you a little bit. You know. Puedes ir ahí al sol, levantar tus brazos y el calor, el viento, pues te limpian un poco. Okay, so that's like the receiving light. Esto es como recibir la luz. But if it, you know, if it was
it was, raining, then of course the water is going to clean you a lot more. Pero si estuviera lloviendo, obviamente por la lluvia el agua te limpiaría más. Or, for example, taking a shower. O por ejemplo tomar un baño. Okay, so that's the idea that the nectar, the light and nectar are more powerful and purifying. Esta es la idea que muestra cómo la luz y el néctar tienen un poder más, o es más poderoso para purificar la mente. Okay, so we receive the blessing of Tara's body, speech, mind. Entonces tiene las bendiciones de cuerpo, palabra y mente de Tara, We receive her omniscient wisdom. que ve la sabiduría omnisciente, Okay, and this is supreme power. y este es un supremo poder. Okay, now that's not power like to change the world, No es un poder de este que cambia el mundo, because they have infinite compassion. porque su compasión es infinita. And so obviously they would have changed the world if they had that power. Obviamente cambiarían el mundo si tuvieran ese poder. So when it refers to supreme power, it refers perfect self-control. Pues cuando se refiere a este poder supremo, se refiere a un perfecto autocontrol. Now, we usually actually say self-control because that sort of sounds like there's something in opposition to it. ¿Wiccan? If you think of the word control, Si piensas en el término autocontrol, quizá no sea el más apropiado porque nos da la idea de que hay algo que se opone a él. and so it's like they have no opponent. Ellos no tienen ningún oponente. They have nothing that frightens them. No hay nada que los pique. So the thing is, they have perfect control, perfect power Un poder completo, perfecto of themselves. de ellos mismos. Okay, so that's always in Buddhism when they talk about power. Siempre en el budismo cuando se habla acerca del poder, It means that their mind is free of anything controlling them. se refiere a que su mente está totalmente libre de que algo los controle. So I mean, obviously, even in Christianity, Y aún en el cristianismo, God is all-knowing, Dios es omnisciente, is all-powerful, omnipotente and is all compassion, love. y todo compasivo, amor. So I mean, Buddhism has exactly the same words. En el budismo son exactamente estas palabras. Okay, so the Buddha is omniscient, El Buda es omnisciente, but the word power is not the power of changing the world. The power is perfect ability. pero la palabra poder no se refiere a un poder sobre cambiar el mundo, se refiere a un poder total de habilidad. So they are completely free. Son totalmente liberados. Nothing libres. affects them. Nada los afecta Okay, and then they have infinite compassion. y tienen una compasión infinita. And compassion with no problems is all universal sentient beings. Compasión sin ningún problema, compasión hacia todos los seres sintientes. And all that rains upon you like a great a shower of light rays. Y todo esto llega hacia ti como un baño de lluvia. Okay, and so then you recite the mantra. Y entonces recitas el mantra. Okay, Om Tara Tutari Turi Soha. Om tare tu tare tu reso. Okay, now when you recite the mantra, Cuando recitas el mantra, now if you have the sadhana, whether it's in English or Spanish, si tienes la sadhana ya sea en inglés o en español, okay, in the after this mantra recitation, there is a commentary by Lama Zopa. después de este comentario del mantra, después de esta recitación del mantra viene un comentario de Lama Zopa. Okay, and you can read that. If you don't have either the English or the Spanish version, just send me an email and I can post it to you, mail it to you. Y lo puedes leer, pero si no tienes este comentario ni en la versión en inglés ni en español, mándame un correo electrónico y te lo envío. Okay, but the commentary for the mantra. Pero el comentario acerca del mantra. Okay, there's two ways you meditate. Hay dos maneras en las que puedes meditar. Well, actually, there's three. De hecho, tres. But we're talking about the recitation of the mantra. Pero estamos hablando de la recitación del mantra. Okay, so when you recite it, Cuando lo recitas, you just focus on the syllables te enfocas solo en las sílabas and the radiance of light y la luz radiante and goodwill, y bienestar, love and compassion, amor y compasión, wisdom. sabiduría. Okay, so but it's a state of being. Pero es un estado del ser, Okay, that the mantra represents that. que el mantra representa esto. So you don't really get too caught up in the meaning. No te ves atrapado en el significado. You're just focused on the syllable tam and om tar tu tari turi, so all radiating. Se enfoca solamente en la sílaba tam y en om tare tu resoja, todo radiante. Okay, so whether again Tara is in front of you on your crown in your heart, or you are Tara, it's the same. Ya sea que nuevamente Tara esté frente a ti en tu coronilla, en tu corazón,
o que tú seas Tara, todo es lo mismo. Okay, and so that's just focusing on mantra recitation and light. A esto se le llama enfocarte en la recitación del mantra y en la luz. Okay, and of course you feel it touches all sentient beings. Y por supuesto sientes que toca a todos los seres sintientes. Now, there's an example for this. Hay un ejemplo para esto. Okay, so if you have a light bulb in the room, Si tienes un foco en el cuarto, okay, the light just spontaneously goes everywhere. la luz espontáneamente va a todos los lugares. It's not that the light bulb thinks, I'm going to go over to the east corner and the west corner of the room. It spontaneously goes to all corners. No es como que la luz diga, voy a ir a la esquina oriente, voy a ir a la esquina poniente. No, no sucede eso. De manera instantánea se va a todas las esquinas, a todos los lugares. So the light bulb just has to be light bulb and everywhere is illuminated. El foco solo tiene que ser foco y de esta manera cuando se enciende todo se ilumina. So you could in your mind when you're reciting the mantra, Tú puedes en tu mente cuando estés recitando el mantra, you just have to feel that everywhere is illuminated. solamente tienes que sentir que todo se ilumina. Okay, now again, I mean, if your mind, can open your mind, then you really feel that everywhere, gets that blessing like the light bulb. Nuevamente abres tu mente y que realmente puedes sentir que todos reciben la bendición de esta luz como la luz del foco. But you're very focused in just radiating. Pero tu enfoque está principalmente en lo radiante. Okay, so that's just the focus on mantra recitation and light. Esta es el enfoque en la recitación del mantra y la luz. Okay, now the second technique, La segunda técnica, when you're tired of doing the first technique, cuando te cansas o estás cansado de la primera técnica, then then you're focused on more the meaning. entonces ahí te enfocas más en el significado. So you notice there's three groups. Sabes que hay tres grupos. Okay, so I mean, Om and Soha are the door, the opening door and the closing door. Om y Soha son las puertas de entrada y la puerta de salida. Okay, but the Tari, Tutari, Turi are the three groups. Pero Tare, Tutare, Ture son los tres grupos. Okay, now they represent initial scope, medioscope, and great scope of spiritual practice. Estos representan la aspiración inicial, la aspiración media y la aspiración superior de la práctica espiritual. Okay, now remember that it's important the way you phrase things. Es importante que parafraseemos cosas. So sometimes they call it the lower motivation. En algunas ocasiones le llaman la motivación inferior Or like the small. o pequeña Okay, and then medium and large. y mediana y grande. But the thing is that they support each other. Pero el punto es que unas se apoyan, unas a otras se apoyan. Okay, so therefore you need to really think about the wording. Por ello es importante que pienses en las palabras. Okay, so I mean you could say I have small intention. Puedes decir tengo una intención pequeña, Okay, but then do you ever get to the medium or the great? pero así de esta manera vas a llegar a la mediana y a la grande. But you think about it. Piensa en ello. But if you have an initial, Mientras que si tienes una inicial, you're starting, estás empezando and then you arrive at a middle, y luego llegas a la mediana and then you arrive at a large. y llegas a la grande. So I'm just saying is that the words we use in our spiritual practice are very important. Estoy diciendo que las palabras que utilizamos en nuestra práctica espiritual son muy importantes. So let's say you meet somebody Digamos que te encuentras con alguien and you're talking with them, y estás hablando con él and then you say, oh, you have a very small motivation. y le dices, oh, tienes una motivación muy pequeña. Rather judgmental, isn't it? Esto es un juicio, I mean, no, but if you say, oh, you have an initial motivation, pero si le dices, wow, tienes una motivación inicial, I mean, different meaning. significado diferente. You could say you've judged them, but no, but you didn't say, oh, you're just small. Puedes decir que es un juicio, pero no, porque no le estás diciendo eres pequeño. No, you just say, no, I mean, you're starting. No, le dices, estás iniciando Okay, and then you can arrive at middle and then a great. y puedes llegar a la mediano y a lo grandioso. When you start a fire, Empiezas el fuego, you just start it, initiate it, lo inicias, lo and empiezas, if it has the right circumstances, y si se encuentran las circunstancias apropiadas, then you get a medium and then you get a big fire. tienes un fuego mediano y terminas con un fuego enorme, grande. Okay, so I'm quite
I want to be you to be very careful about the way you phrase things because it affects the way you think about things. Yo lo que quiero es que seas muy reflexivo en la manera en que dices las cosas, porque las palabras tienen impacto en ti. You know, I mean, I've talked about this before. Yo he hablado de esto antes. So we have renunciation or we have spiritual determination. Tenemos renuncia o determinación espiritual. Okay, what's the word renounce? ¿Qué significa renuncia? There's something that I have that I'm putting behind me. Es algo que tenía y lo estoy poniendo detrás de mí. Okay, so like I renounce my cigarettes. Renuncio a mis cigarros. Okay, so the view of the mind is looking back at cigarettes and saying, no, I renounced it. La visión de la mente es que veo hacia atrás, veo a mis cigarros y digo, no, he renunciado a ellos. Okay, now that's not the Buddhist word. Pero esta no es el término budista. Okay, the Buddhist word is nejung. El término budista es este de tibetano, Okay, and that means that's from the place going forward. que significa que desde aquí me voy hacia adelante. So the correct word for the correct translation La correcta traducción is spiritual determination. es determinación espiritual. I'm going somewhere. Voy a un lugar. That's in front. Esto está frente a mí. Now, if you're going somewhere and you gave up cigarettes, that's fine. You know, it's good. Si tú vas hacia un lugar y dejas atrás el cigarro, pues está bien, es bueno. But you're not focused on you gave up the cigarettes. You're focused on where you're going. Pero tu enfoque no está en dejar el cigarro, tu enfoque está hacia dónde vas. Okay, so again, I mean, you need to be intelligent. Nuevamente entra la inteligencia. Okay, and the words we use are the creator of how we think about things. Y las palabras que empleamos son las creadoras de la manera en cómo pensamos las cosas. Okay, now, so then tare, tutare, ture, three groups. Entonces, tare, tutare, ture, Ini- tres grupos. Initial scope, Aspiración inicial, medium, and large. media y larga y amplia. grande. Okay, so as you so now this is a second technique. Estamos hablando de la segunda técnica. Okay, so tare, tutare, ture represents three words: Tare, tutare, ture representan tres palabras. free, free, free. Libre, libre, libre. Okay, so free of what? ¿Libre de qué? Okay, of my misunderstanding. De mi mal entendimiento. Okay, that I have I don't understand. I have a precious human rebirth. De este mal entendimiento que no sé que tengo un preciado renacimiento humano, no lo entiendo. I don't understand what's important No entiendo que es importante, because I don't understand things are impermanent. porque no entiendo que las cosas son impermanentes, That I'm impermanent. que yo soy impermanente. Okay, and all the things about me are impermanent. Y todas las cosas alrededor mío son impermanentes. And I don't understand to be inspired, No entiendo el sentirme inspirado, which is to take refuge. que es toma de refugio. And I don't understand karma. Y no entiendo el karma. So I do things that are negative, Hago cosas que son negativas, and I think it's going to make me happy. pensando que me van a hacer feliz. So I'm free of those misunderstandings. Entonces me libero de estos malos entendidos. So as you recite the mantra, Entonces mientras recitas el mantra, now this is a right hand mantra, right hand tantra, you hold them all in your right hand. es un tantra de mano derecha, sostienes tu mala en tu mano derecha Okay, and you pull the beads towards your heart. y jalas las cuentas hacia tu corazón, hacia ti. Okay, and that means you're pulling in the blessings of Tara. Quiere decir que estás poniendo hacia tu interior las bendiciones de Tara. Okay, but as you say as you go Om Tara Tara Ture Soha, Y conforme recitas Om Tare Tutare Ture Soha and you're a little tired, y te cansas un poco ya, then you think about, for example, the initial scope of spiritual practice. entonces piensas un poco, digamos, en la aspiración inicial de la práctica espiritual. Which is then precious human, you could say Guru Yoga, Que es el preciado renacimiento humano, o bien puedes decir que es el Guru Yoga. but this general version Pero la versión general, is precious human rebirth, preciado renacimiento humano, things are impermanent, la impermanencia de las cosas, okay, taking refuge, tomar refugio and then being careful of my karma. y ser cuidadoso de mi karma. That's the first tare. Este es el primer Tare. So as you recite all the mantra, Om Tare Tutare Ture Soha, Y mientras recitas todo el mantra, Om Tare Tutare Ture Soha, you can feel that you receive the blessings, inspiration of I have a precious human rebirth.
puedes sentir que recibes todas estas inspiraciones, como por ejemplo el tengo un preciado renacimiento humano, or I understand what's important. entiendo que es importante You know, I mean, in regards to my possessions, my friendships, and my body. en relación a mis posesiones, a mis amigos y a mi cuerpo. You know, and so then I put emphasis where it's beneficial. Entonces pongo énfasis en lo que es de beneficio. And then I'm inspired by the Buddha, take refuge. Me inspiro en el Buda, me inspira, tomo refugio. And, and then I'm careful with my karma. Soy cuidadoso de mi karma. Okay, now then and you recite all the mantra, but you're thinking in those areas. Entonces recitas todo el mantra, pero pensando en estas áreas. Then you can move to the Om Ture, which is the Om Tare, Tutare, the second Tutare. Entonces te puedes mover a la siguiente palabra, tutare. Okay, and then you should think about, for example, the middle scope of spiritual practice. Entonces ahí piensas en la aspiración media de la práctica espiritual, You know, which is that there's suffering, que existe, está el sufrimiento, there's a cause of suffering, hay una causa para el sufrimiento and then there is the path y está el camino and liberation. y la liberación. So it's learning how to work with or free yourself of delusions. Es la manera de empezar a aprender a cómo liberarte de tus engaños. So the second, free me of my, suffering. Es el segundo, libérame de mi sufrimiento. Okay, and then the third one Y el tercero is free me from any obstacle to be a bodhisattva. es libérame de cualquier obstáculo para ser un bodhisattva, You know, which is, the generation bodhicitta. que es la generación de la bodhicitta. So free me of my self-cherishing mind. Libérame para que te tenga esta mente de compartir. No, free me of the self-cherishing mind. Perdón. Libérame de esta mente egocéntrica. Okay, and then free me of being miserly, Libérame de ser miserable, of having no ethics, de no tener ética, of not having patience. de no tener paciencia. Free me of those. Libérame de todo esto. Free me of being lazy. Libérame de ser perezoso. Free me of not being able to meditate. Libérame de no ser capaz de meditar. And free me of wisdom, Y, of not having wisdom. y libérame de no tener sabiduría. Okay, o so ignorancia. then again, you're doing all the mantra, Om Tare Tutare Ture Soha, Y nuevamente estás haciendo todo el mantra Om Tare Tutare Ture Soha, but you're focused and you're reflecting on the stages of the great path to enlightenment. pero tu enfoque es que estás reflexionando en todo este camino del camino gradual a la iluminación. Okay, anyway, so there's two ways of doing the mantra. Entonces están estas dos maneras de recitar el mantra. Okay, one is just to focus on light, Uno es enfocarte solo en la luz and the mantra. y en el mantra. The second one is you're reciting the mantra, but you're thinking about the graduated path to enlightenment. El segundo es que estás recitando el mantra, pero estás pensando en el camino gradual a la iluminación. Now, the third thing, which I mentioned earlier, La tercera cosa que mencioné antes, okay, so then now you stop reciting the mantra, ahora dejas de recitar el mantra and then what you do is you call focus on light or sound. y luego te enfocas en lo que se le llama enfoque en la luz o en el sonido. Okay, now then you basically focus on just the syllable tum. Básicamente tu enfoque está en la sílaba tam. Now remember, tum is like whether it's TAM or the Tibetan scripture, doesn't matter. Ya sea que sea la TAM o la simbología tibetana, no importa, Okay, but it's made of light energy, pero está hecha de energía luminosa and it has the natural sound. Just its light nature is sound. pero tiene el sonido natural, su naturaleza luminosa es el sonido. Okay, and so then again, you're not reciting the mantra, Nuevamente no estás recitando el mantra, but you dwell in light or sound. pero moras en luz o sonido. So you just dwell in the green light, like I am union oneness with green light. Y entonces te enfocas, yo soy esta luz verde, estoy en unión con esta luminosidad verde. Okay, so you just dwell in that. Moras en ello. Or you just dwell in the tum. O solo moras en el sonido tam. Okay, now that's called a finer level of concentration. A este se le llama el nivel final de concentración. Finer, like Refinado de concentración. Okay, so that way, so that you're not reciting the mantra, you're just doing a more subtle meditation.
Ahí ya no estás recitando el mantra, solamente estás haciendo una meditación más sutil. Okay, so now you have three things that you're doing. Ahora tienes tres cosas que estás Two of them haciendo. are the recitation of the mantra, Dos de ellas se hacen en el momento de la recitación del mantra. and the third one is when you pause and you just do dwell in light or sound. Y la tercera es cuando pausas y solamente moras en luz o sonido. Okay, and you can do that whether you have the initiation or whether you don't. Y puedes hacer esto ya sea que tengas la iniciación o que no la tengas. Now, obviously, it's a little more powerful if you are the deity, Obviamente es un poco más poderoso si tú eres deidad, but if you don't have access to a teacher who give you the initiation, pero si no tienes acceso a un maestro que te, que te dé la iniciación, still you should do these practices aún así tienes que haces estas prácticas because you're going to attract Tara into your life. porque vas a traer a Tara a tu vida. You know, maybe Tara hasn't officially met you, Quizá Tara no te ha encontrado de manera oficial you know, where you get the initiation, en la que hayas tenido la iniciación, but you're acting in a way very similar to Tara. pero estás actuando de una manera muy similar a lo que como actúa Tara. Okay, now Lama Yeshe gave an example. Lama Yeshe dio un ejemplo. He says reciting a mantra Dijo, recitar el mantra is exactly like making a cell phone call. es exactamente como hacer una llamada telefónica. Okay, so the thing is, this telephone call requires a lot of, you know, good heart and merit. La cuestión es que esta llamada telefónica requiere un muy buen corazón y mucho mérito. Okay, and so you're calling, like, you know, beep 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 beep. Oh, Tara. So you're calling Tara. Es como que estás llamando cuando suena el teléfono, el número pip, 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 a un tare, tu soja, a Tara. Okay, now whether you do or do not have the initiation doesn't matter. Ya sea que tengas o no tengas la iniciación, no importa. You know, for example, let's say if you did get the initiation, Digamos, por ejemplo, que tuviste la iniciación. Tara gave you a little piece of paper and said, "Hey, here's my phone number. Call me." Es como si Lara te otorgó su tarjeta de presentación. Aquí está mi número de teléfono, llámame. But the thing is, even if you don't have the initiation, Pero la cuestión es que aunque no tengas la iniciación, you can still call Tara, aún así puedes llamar a Tara and then you introduce yourself. y tú solo te presentas. Okay, and so that way it's like maybe, you know, hopefully she doesn't have a spam blocker. Ay, ojalá que no tenga este bloqueador de llamadas desconocidas. Okay, but the thing is that you keep calling and one day she'll pick up, okay, who are you, you know, and you say, well, I'm praying to you. Pero no importa, tú sigues llamándola y dirás, bueno, finalmente, ¿quién eres? Ay, soy tu amiga. Quiero ser tu amiga. Okay, anyway, so that Lama Yeshe gave that commentary. Lama Yeshe dio este comentario. Okay, so whether you do or do not have the initiation, it doesn't matter. It's your deep feelings that are most important. Ya sea que tengas o no tengas la iniciación, no importa. Son tus sentimientos profundos lo importante. Okay, now Geshe Darge once said, En una ocasión, Geshe Darge dijo, he says, if you're ripe, si estás maduro, then the guru will literally show up at your door. literalmente el gurú llegará a tu puerta. Okay, so even if you have no gurus in your area, Y aunque no tengas gurúes en tu área, but you have faith pero tienes fe and you recite the mantra, y recitas el mantra, then, you know, then circumstances will make themselves available. las circunstancias van a hacer esto disponible. So maybe, you know, let's say if you're living in southern France. Y digamos que vives en Francia Okay, and then one day someone says, oh, hey, do you want to go to Paris? I'll drive you. y alguien un día te dice, ay, ¿quieres ir a París? Yo voy para allá, te llevo. You know, and then you check out what's happening in Paris, Y checas qué está ocurriendo en París. and wow, there's a guru giving a Tara initiation. Y está un gurú ahí otorgando una iniciación de Tara. So that's like, Tara says she facilitates circumstances. Esta es la manera en que Tara facilita circunstancias. So even if you don't have the initiation, Aunque no tengas la iniciación, you don't have a tantric guru close by no tienes un gurú tántrico cercano that you can request initiation from, al cual le puedas solicitar la iniciación, still it's good to do the mantra. aún así es bueno hacer el mantra. And like I said, maybe you live in Chiapas and someone says, let's go to Mexico City, and then there's a guru giving the initiation of Tara in Mexico City, and it all just comes together. Y ya como lo mencioné, quizás vives en Chiapas y alguien dice, voy a México, vámonos, te invito. Y te das cuenta que hay un gurú dando la iniciación de Tara y de repente ahí ves cómo todo se complementa, todo se junta para que suceda.
And that's one of the blessings of Tara is she creates good circumstances. Y esta es una bendición de Tara. Ella es creadora de buenas circunstancias. Okay, then we do dedication. Hacemos las dedicatorias, Okay, and then so it's just as it says in the text. así como lo menciona el texto. Okay, now next week La siguiente semana I'm going to talk about how to do a divination. voy a hablar acerca de cómo hacer una adivinación. Now there's different ways of doing divinations. Hay diferentes maneras de hacerla. Okay, you can do them with Manjushri. Puedes hacerla con Manjushri, You can do them with Tara. puedes hacerla con Tara. Okay, now so I have a way to do the divinations with Tara. Yo tengo una manera de hacer las adivinaciones con Tara. It's a little complicated Es un poquito complicado because you need a picture of the 21 Taras. porque necesitas una imagen, una foto de las 21 Taras. So anyway, well, I'll talk about this next week. Pero la siguiente semana hablaré de esto. So I'm dangling something delicious for you to come next Saturday. Ahí te estoy dejando una probadita de lo delicioso que estará el próximo sábado para que vengas. Okay, so that concludes class today. Por eso concluimos la clase de hoy. So dedicate ourselves, Dediquemos okay, which is, by the effort I've attended the class this morning, y que por el esfuerzo de haber atendido la clase esta mañana may I become more enlightened, me ilumine más like Tara. como Tara. I love Tara. Amo a Tara, I want her in my life. la quiero en mi vida And I dedicate all of that activity y dedico toda esta actividad to be a benefit for myself and everybody. para ser de beneficio a mí misma y a todos. Gracias Dios. Or Diosa, gracias Diosa. Okay, so muy bien, mi amigos, gracias. Muchas gracias Raquel por su transacción. Y en el acento por mi mal español, pero te quiero mucho. Los quiero mucho. Los quiero mucho. Okay, un gran abrazo. Bonito sábado. Okay, mira, now, so tenemos mucha gente. So there's Terry de la Boise, there's Graciela de Torreon, there's Carlos Portel. Oh, there's Carmelita, there's Carlos de la Costa Rica, I think. There's Blanca, there's Kathleen, I don't know who Kathleen is, anyway. Then there's Miriam, hola Miriam. There's Albert, Albert, I need your email address. I've sent you 2 messages, you never reply. There's Brenda, there's Alejandra de la Panama, Alejandra, a muy beautiful person. Then there's Erica, and okay, Erica, I'll send you I was in the Tara text you provided at the beginning, or the Chidamani text, it's the Chidamani, the Tara text and for Erica, the Tara text that I sent you is the FPMT one. There is a special practice, Chidamani Tara. This one's referred to in the FPMT as just being the green Tara practice, although it is very, very similar to Chidamani Tara practice. The Chidamani practice is just a bit more detailed. Alina, Alejandra, Erica, Esther. Okay, amigos, adios. Un Hasta gran abrazo. luego. Siguiente sábado. Bye. Bye.